Kunja Bihari Gopichana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopichana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Mr. Bhatt Paramahamsa Vrajacharya Sudharasa Tzizimati Svayam Grace A.C. Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Granta Narasimha Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Guru Karanga, glories to Prabhupada. Okay. Please switch off your microphones. Only Vasanta and me. Пожалуйста, преданные, отключите микрофоны, только Гуру Махарадж и переводчик. Yeah, переводчик. С микрофонами. Oh. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat. Nastapreshu apatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki. So last time we started a new chapter, chapter 18. В прошлый раз мы начали уже читать новую главу, главу 18. Description of the battle between Lord Varaha and Hiranyaksha. Которая описывает битву между Господом Варахой и Хираньякшей. As we remember, the Hiranyaksha and Hiranyakashipu, his brother, they appeared as like twins from the womb of Aditi, the demigoddess. И, как мы помним, Хираньякша родился вместе со своим близнецом-братом Хираньякашипу из лона Дити, полубогини Дити. In last life, they were gatekeepers in Vaikuntha, Jaya and Vijay. В прошлом они были стражники Вайкунтхи, Джай и Виджай. And the Lord also desired that his two associates they come with him when he appears as Avatar, as Singadev and as Varahadev, to have a battle with him. И Господь пожелал, чтобы эти два стражника также явились с ним, когда он придет, не зайдет как аватар Нрисимха и Вараха. So they appeared, consequently, they appeared 3 times, as we know, as Hiranyaksha, Hiranyakashipu, first time, second time as Ravana, Kumbhakarna. И, как мы знаем, они рождались 3 раза. Первое рождение как Хираньякша, Хираньякашипу, затем Равана, Кумбхакарна. And then the last time or third time facing the Lord Krishna,
second one was with im Ram Lila, and then third one with Krishna, they appeared as Dantavakra and Shishupal. И когда второй раз они родились, они встретились с Рамой, и третий раз они виделись с Кришной, как Дантавакра и Шишупала. So the third one, ultimately, everyone saw how the Shishupal became liberated when Lord Krishna killed him. И третий раз, когда они родились, все были свидетелями того, как Кришна освободил Шишупалу, убив его. So anyway, the point is, whenever the Lord desires to fight with somebody, there cannot be just ordinary demons, so it has to be somebody especially empowered. И смысл этого в том, что когда Господь хочет с кем-то сразиться, Он не может сражаться с каким-то обычным демоном. Это должен быть кто-то уполномоченный. But it doesn't mean that everyone who becomes appears as a demon came from Vaikuntha. Но это также не значит, что любой демон, он обязательно пришел с Вайкунтхи. Sometimes there are also other demons who got eyeball. Somebody has sound on, or is it my one? Иногда so like Kamsa, Kalanemi, some demons like that, they were just especially empowered. Вот такие демоны, как Камса, Каланеми, они были особо уполномоченными на это. So the Lord has a desire to appear in this world because the world is also His energy, it's Maya. И у Господа появляется желание иногда приходить в этот мир, потому что этот мир — это тоже Его энергия, это Его майя. It's appearing through His Bhu Shakti. Bhu Shakti is the earth energy. И эта майя возникает из Его Бу-шакти. Бу-шакти — это энергия Земли. In Vaikuntha, we heard, the Lord is always, He has two or three Shaktis always on His side, and one is Shri, and the other one is Bhu. И на Вайкунтхе мы слышим, что Господа всегда окружают 2-3 олицетворенные шакти. Одна Шри, другая Бху. So that's and actually, whenever the Lord appears, His energy is also appearing with Him. И когда бы Господь не являлся, все Его энергии, они также приходят с Ним. And even this material world is created by His energy. И даже этот материальный мир создан Его энергией. So therefore, this energy is called Bhu Shakti. И поэтому эта энергия называется Бу-шакти. So therefore, Mother Earth is also belonging to the Lord's energy. И поэтому Мать-Земля также относится к энергии Господа. She is actually considered the wife of Lord Vishnu. Она считается супругой Господа Вишну. Especially since also in this world, she became known as the wife of Lord Vishnu because of the incarnation of Lord Varahadev. И особенно в этом мире она стала известна как супруга Господа Вишну из-за воплощения Варахадева. So as we know, the Lord Varahadev appeared 2 times. Как мы знаем, Господь Варахадев являлся 2 раза. But it doesn't mean that there are 2 incarnations. It's the same. It's Varaha, who just appeared in different times, in different colors, and with different mission. Не значит, что это какие-то разные воплощения, это тот же самый Вараха, просто он явился в разное время, он был отличного друг от друга цвета, и была также другая разная миссия. The first avatar appeared in the Swayambhu Manvantar. Первая эта аватара явилась в Сваямбхува Манвантару. And he had a bluish color. И тогда у него был такой синеватый цвет. And he saved the earth falling down to the
to the lower region of the world, to the Garbhodaka Ocean. И он спас землю, которая упала в самые низкие области земли, на дно океана Гарбадака. That's described in the first canto, third chapter, text 7. Это описывается в первой песне, 3 главе, текст 7. In that verse, the first avatar, Adivaraha Yagya, who is also known as Yagya Varaha, appeared. И там описывается это воплощение первого Варахи, также его называют Ягья Вараха. Suta Goswami gives a list of avatars, 22. Сута Госвами приводит список аватаров, 22 он And перечисляет. they describe the second avatar after the 4 Kumaras is a supreme enjoyer of all sacrifices. He came as Varaha avatar. И он говорит, что следующая аватара после 4 Кумаров, вторая — это владыка всех жертвоприношений Вараха. Varaha means he had the form of a boar. Вараха — это значит, он пришел в форме вепря. Gigantic boar. Огромного, гигантского вепря. Boars are always related to the earth. Эти вепри, они все время очень связаны с землей. Especially the forest boars, the wild boars. I saw them in Croatia. They are wild there, and they're always digging in the earth and had their pastimes with the earth and in the forest there. И особенно дикие эти вепри-кабаны, я видел даже в Сербии, они очень любят копаться в земле, они ее своими клыками рыхлят, бросают и, в общем, играют. Так сказать. They can be very dangerous, especially if a human being is coming, try to disturb him, they can also pierce him. Но он также может быть очень опасным, особенно если человек какой-то приходит и начинает его беспокоить, и тогда кабан может его проткнуть. In one Puran is a description how one Muslim, he was pierced by a boar. В одной Пуране есть описание, как одного мусульманина проткнул такой вепрь, кабан. And then he was so much horrified and in pain and calling, "Hey Ram, hey Ram!" И он был в полном ужасе, и он начал взывать: «О Рама, хе Рам, хе Рам». Hey Ram, hey Ram. That means in their language it means oh how horrible, oh how horrible. Харам, харам. То есть на его языке это звучало: «О, ужасно, ужасно». But actually he chanted the holy name of Ram, and therefore he attained liberation. Но в то же время, на самом деле, он произнес имя Господа Рамы, и благодаря этому достиг освобождения. You see, without qualification, he attained liberation just by chanting name of Ram. Вот видите, даже никакой квалификации-то у него не было, но просто благодаря тому, что он воспел святое имя Рамы, это случилось. So Ram Nama is very powerful. Holy name in general is very powerful. И святое имя Рамы очень могущественно. В общем, святое имя, оно очень могущественное. So it's described also in the Puranas or in Chaitanya Charitamrita. 1,000 names of Vishnu is like three times Ram Nam. И в Пуранах описывается, в священных писаниях, что 1000 имен Вишну равны произнесению 3 имен Господа Рамы. And three times Namram is chanting one name of Krishna. А если кто-то произносит 3 раза имя Рамы, это равносильно одному произнесению имени Кришны. So just imagine the power of the holy name of Krishna. Just one time chanting Krishna is 3 times name of Ram. 3 times name of Ram is 1,000 1,000 names of Vishnu in Vishnu Sahasranam. And that means by just chanting one time Krishna Nam, you chant 3,000 Vishnu, 3 times Vishnu Sahasranam. Только представьте себе, насколько могущественно имя Господа Кришны, произнеся только лишь один раз имя Господа Кришны, вы автоматически произносите
достигаете результата произнесения 3 раза Господа Рамы, а одно имя Господа Рамы значит равносильно произношению 1000 имен Вишну, то есть Вишну Сахасранам. То есть один раз вы сказали Кришна, вы 3000 раз произнесли 3000 имен Вишну, 3 раза Вишну Сахасранам произнесли. So anyway, topic is Boar is related with the earth. Так или иначе, тема у нас это вепрь, он связан с землей. So therefore the Lord also appeared as a gigantic boar to save the earth from the lower region of the universe. И вот подобным образом Господь также явился как громадный вепрь для того, чтобы спасти землю, поднять ее с этих низших областей Вселенной. That was just in the beginning of the first day of Brahma, we heard description earlier. Это было в самом начале, в самый первый день Брамы. So that was when Swayambhuv Manu became installed by Lord Brahma. Это случилось тогда, когда Господь Брахма установил Сваямбхуву Ману правителем. So at that time there was no demons, there were no bird of asuras. В то время еще никаких демонов не было, асуры еще не родились. And they all appeared later on during the creation. Все они появятся позже в процессе творения. The process of creation is always going on, creation, maintenance and destruction. Процесс творения, он всегда происходит творение, поддержание, разрушение. So the earth fell down in the lower region of the universe, in the Garbhodaka ocean. Так случилось, что Земля, она упала в эти низшие области Вселенной, в океан Гарбхадака. So it is very difficult to search out Earth, you know. You need a good nose for that, and therefore Varaha has very good nose. Boar have good nose. They can sniff and they can find where the Earth is. И представьте себе, это же очень сложно теперь найти Землю в этом огромном океане, и поэтому Господь явился в образе Варахи, такого огромного вепря, потому что у них очень развито чувство обоняния, у них очень хороший, так сказать, нос. И он понюхал и чувствовал землю. So in this first description of Suta Goswami, in text 7 of the first canto, 3rd chapter, he describes, for the welfare of the earth, he lifted the earth from the nether regions of the universe. И в этом первой песне, 3 главе, 7 стихе Сута Госвами описывает, что ради блага земли он появился, и он поднял землю из низших областей Вселенной. And that's also the avatar that Jayadev Goswami described in his Dash Avatar Stotram. И это та аватара, которую Джайадев Госвами описывается в своем произведении Даша Аватара Стотра. Vasati Tashana Chikare Tarani Tavalakna Shashini Kalanka Kaleva Nimakna Keshavadrita Shukara Rupa Jaya Jagadisha Hare. O Keshava, O Supreme Lord, who have assumed the form of a boar. О Кешава, Верховный Господь, принявший облик вепря. O Lord, the planet Earth rested on your tusk and had an appearance like the moon, engraved with spots. И, о Господь, земля, она находится у тебя на клыках и выглядит как луна с пятнами. Yesterday was very beautiful full moon. You have seen maybe in Mayapur in Russia. Here, very big moon was visible, was very shining, but he had these black spots. И вчера было полнолуние, была очень прекрасная, красивая луна. Наверняка все вы заметили и в Майяпуре, и в России. У нас здесь такая огромная луна, очень сияющая, но на ней есть такие темные пятна. When Lord Chaitanya appeared, Lord Chaitanya is the pure golden moon without spots, spotless moon, Nirmala.
И когда явился Господь Чайтанья, его сравнивают с очень прекрасной золотой луной без всяких пятен. Mm. So he hided himself. И тогда луна, она спряталась. There was an eclipse. И случилось это затмение. But it was the moon who hided himself. He was very shy. He felt very much ashamed seeing the pure, spotless golden moon of Gora Hari. И тогда луна на небе, она спряталась, потому что ей стало очень стыдно, увидев эту безупречную красоту, сияние, великолепие Господа Хари. So then the second Varaha is described in the second canto by Brahma, 7th chapter. И второй Вараха описывается Брамой во второй песне, в 7 главе. Find it. A moment, I have to find it. Here. In here. Lord Brahma said in the second canto, 7th chapter, text 1. 2:7:1. Lord Brahma said to Narada, when the unlimitedly powerful Lord assumed the form of a boar as a pastime. И Господь Брахма сказал Нараде, когда развлечение ради безгранично могущественный Господь принял форму вепря, just to leave the planet Earth, which was drowned in the great ocean of the universe, Garbhodaka, the first demon Hiranyaksha appeared, and the Lord pierced him with his tusk. Чтобы поднять землю, утонувшую в великом океане Вселенной, носящем имя океана Гарбадака. Перед ним появился первый демон Хираньякша, и Господь пронзил его своим клыком. Just as Indra pierces a mountain with his thunderbolt. Так же, как Индра пронзает гору своей молнией. So this is the second avatar. И это уже вторая была аватара. Second, who had a white complexion, therefore is Sveta Varaha. И он был белого цвета, и поэтому его называют Швета Вараха. Sveta means white Varaha. Швета — это белый, то есть белый Вараха. White like the moon. Белый, как луна. But spotless. Или безупречная Only in the луна. end, after he killed Hiranyaksha, he had an appearance like he would be reddish, but this was because of the blood from his piercing Hiranyaksha. И только потом показалось, что он был такого красноватого цвета. Это из-за того, что он убил Хираньякшу, и его кровь окропила Господа Вараху. So there's no red Varaha. He only appeared reddish, but his original complexion is white like the full moon. И нету такого воплощения, как красный Вараха. Он на самом деле оказался красноватым из-за этой крови, а вообще он выглядел как полная луна. So somehow or other in Maitreya Muni's description to Vidura, he combined these two Varaha avatar in two separate leelas, because the first appeared in Swayambhu Mana, already mentioned, and the third and the second one in the 6th Manvantar, that means in Chakshusha Manvantar, Shraddha, also known as Shraddhadev. И Майтрея Муни, когда он беседовал с Видурой, он объединил эти два случая в одну историю. И тот случай, когда Господь Вараха явился в правлении Сваямбхува Ману, и второе воплощение Варахи, когда он явился в эпоху Чакшуши Ману. Yeah. So Maitreya, he combined these two pastimes in one pastime.
И Майтрея Муни объединил эти два случая, две истории в одну лилу. But due to the acharyas, every acharya, Sridhar Swami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, and other Bhagavatam commentators, they say these are actually Varaha who appeared in 2 different times. Но благодаря нашим комментаторам мы теперь знаем, что это две разные истории. Об этом говорил и Шидар с вами, и Санатана Госвами, и Джива Госвами. То есть мы теперь должны знать, что это две разные истории. Yeah, although he's one avatar, he appeared twice. Like Nrsingadev also appeared twice. Хотя это одна аватара, но он пришел 2 раза. Так же, как и Нрисимхадев, который тоже пришел дважды. And in Matsya, I think Matsya was also appearing twice. И мне кажется, Матсya аватара тоже дважды являлась. Yeah. So there's a book by Srila Rupa Goswami, Laghu Bhagavatamrita. Есть одна книга, которую написал Рупа Госвами, называется «Лагу Бхагаватамрита». There are 2 Bhagavatamrita. One is Laghu, other is the smaller or light one, and the other one is Brihad, the big or heavy one. Есть две Бхагаватамриты, одна Лагу, то есть это значит маленькая, легкая, и большая Брихат Бхагаватамрита. So first, Srila Sanatana Goswami, he compiled this famous book, Brihad Bhagavatamrita. И первую Бхагаватамриту написал Шрила Санатана Госвами. And in that, as the name says, it's Bhagavatam. It's the Brihad Bhagavatam Amrita. That means the great concentrated nectar of the Bhagavatam. It's the essence of the Bhagavatam. И как само название книги говорит, Бхагаватамрита, Амрита – это нектар, концентрированный нектар Бхагаватам, это суть всего Бхагаватам. So there Srila Sanatana Goswami gives very nice descriptions of all the different personalities and avatars in form of stories. The first one in relation with Narada Muni in search, and the second one of Gopkumar in search. И в этом произведении Санатана Госвами очень хорошо описывает эти аватары в форме разных историй. Первая история связана с Нарада Муни и его поиском, и вторая связана с Гоп-Кумаром и его поиском. That shows, our life is actually meant, to search after whom? To search after God, after the Supreme Lord, the Supreme Shelter. И это доказывает, что наша жизнь должна быть предназначена для поиска. Поиска кого? Поиска Верховного Господа, нашего высшего прибежища. Everyone in this material world searches after something. В материальном мире каждый что-то ищет. Searching means watching, looking out, where is woman, where is man, where is money, where is gold. Ищет, это значит, люди ищут, женщина ищет мужчину, мужчина женщину, кто-то ищет золото. Where is a good job, where I can earn enough money. А кто-то ищет, может, где бы мне на хорошую работу устроиться, чтобы много денег зарабатывать. So this is the basic searching. Но это такие просто обычный поиск жизненный. And those who are searching after knowledge, who we are, what we are, what is the meaning of life, what is the goal of life. Но некоторые уже начинают искать знания, смысла жизни, в чем жизнь заключается. It's already above the karmic search, it's the jnana search. Это уже уровень, который находится выше просто уровня карми, это уровень гьяны. Yogis are also jnanis, because in the jnana means mechanical process. То есть это поиск на уровне гьяны. Йоги, они тоже относятся к гьяне, потому что гьяна – это механический процесс. So mechanically, somebody who is philosophically inclined is searching after what we are not, what we are, neti.
И те, кто склонны к философии, они начинают поиск и делают это каким-то таким механистическим образом. Кто мы? Я не это, то, не то. Mm. Scientists are also like that. Ученые тоже подобны этому. They're in searching after something. Они тоже ищут чего-то. But actually, in fact, after what they actually real search, they also search after eternal life. Но это факт. Чего же все они ищут? Они ищут вечной жизни. But eternal life you cannot realize in the material world. Но вечную жизнь невозможно реализовать и обрести в материальном мире. Especially not if you are in the mode of ignorance and passion, as we heard this morning by Srila Prabhupada's lecture. Особенно если мы находимся в гунах страсти и невежества, мы не сможем этого достичь, как мы слышали сегодня из утренней лекции Прабхупады. Because when your consciousness or your heart becomes like a prison, it is completely occupied by and conditioned by rajas and tamas. Потому что сердце, оно как тюрьма становится полностью, находится во власти раджаса и тамаса. So actually the heart is the place of a prison house or liberation. Сердце – это место или там вы в тюрьме, или вы освобождены. So if our heart is completely occupied by rajas, tamas, kama, lobha, lust and greed, И если сердце полностью охвачено вожделением, жадностью, then we're only searching after cheap and temporary sense gratification. тогда мы, единственное, чего мы ищем в жизни, это дешевых и низких чувственных наслаждений. And in this way, we're conditioning and imprison ourselves and covering our original pure consciousness of the soul more and more. И таким образом мы обуславливаем себя и помещаем себя в эту темницу, тюрьму, в низшие гуны. So we're creating our prison in the heart, just by our foolish action and by our foolish desires, driven by ignorance and passion. И мы помещаем себя в такую темницу такого сердца, оскверненного благодаря своим глупым желаниям и дурным поступкам. Therefore, people cannot become happy in this way. И поэтому в этом мире люди несчастны. Actually, this kind of search is a waste of time. Shrava eva hi kevalam, as we hear from Suta Goswami and from Bhagavatam. И такой поиск – это просто бесполезная трата времени, как говорит Сута Госвами в Бхагаватам. And therefore, the real search the real search starts with the Tata Brahma Jigyasa, to ask about Brahman, about the eternal life, about God. И настоящий поиск начинается с вопроса от Хато Брахма Джигьяса, вопросов о вечной жизни, о Брахмане, о Дживе, о душе, о Боге. Brahma may be realized in impersonal way, as Brahma Jyoti, or as a localized Paramatma in everyone's heart, or as Bhagavan, as the supreme original personality of Godhead. И Брахман можно осознать тремя способами: как безличный аспект, как локализованную параматму, как верховную личность Бога. Actually, the absolute truth is Advaita, it's one. Абсолютная истина Двайта, он един. It's Advaita, it's one. Адвайта, он един. So it's a Paramatma, Bhagavan, and Paramatma is one. It's a oneness. It's a unity. Параматма – это тоже единство. Although it has different aspects. Хотя у нее много проявлений. Like the sun and the sunbeam and the sun god, it's a oneness, it's a unity, but they have different aspects. There's a localized, the sun god and the planet who is localized, and the sun god who is the presiding deity and of the world, and the sunbeam. И как, например, солнечный свет, планета Солнца и сам Бог Солнца, они как бы и различны, и в то же время это единство. So for the presiding deity of the sun planet, it's Surya Narayan. И главенствующее божество Солнца – это Сурья Нараяна.
the mantras of most of the Upanishads are glorifying Surya Narayana, like in Ishopanishad. Also, presiding deity glorified in the Ishopanishad is Surya Narayana. Как большинство мантр Упанишад прославляют это главенствующее божество Солнца Сурья-Нараяну, так же как в Ишупанишад прославляется Сурья-Нараяна. For in the end, the devotee prays to the Lord, please remove this curtain of your effulgence so that I can see your beautiful shining face. И в конце Ишупанишад в мантре говорится, что Господь молится: Господь, пожалуйста, убери это ослепительное сияние, чтобы я мог увидеть твою прекрасную форму. So therefore, the absolute truth is one, but has three aspects: Brahman, Paramat, and Bhagavan. И абсолютная истина таким же образом, она едина, хотя в ней присутствуют три аспекта: Брахман, Параматма и Бхагаван. So actually the search should be to first get knowledge and ultimately also realize knowledge and experience of a higher spiritual existence of the Lord, who is above the material existence, who is Parameshvara. И на самом деле наш поиск должен идти в сторону получения такого знания, и потом мы должны захотеть реализовать это знание и получить опыт этого высшего существа Парам. It's also described, the great transcendentalist described the absolute truth as Raman. И великие трансценденталисты описывают абсолютную истину как Рама. He's the supreme joy, the supreme anand, happiness. Он является высшим блаженством, высшим счастьем. We're all looking after Ram, after happiness. Все мы ищем Раму, какого-то счастья. But this Rama we cannot find in the material world. In the material world, this happiness becomes Arama. Но в материальном мире такого Раму мы не найдем. В материальном мире все Арама. Because it's based on ignorance and passion, has a beginning and an end. Потому что все здесь основано на страсти и невежестве, имеет начало и конец. Srila Prabhupada explained this morning, only by developing, by the cultivation of Bhakti Yoga, the platform of Sattva Guna. И Шрила Прабхупада в сегодняшней лекции описывает, что только благодаря культивации саттва-гуны, if we can cultivate Sattva Guna, then these lower nature, Tama, Rajas, and lust and greed, the byproducts will be diminished, will fade away. И он объяснял, что если мы будем культивировать саттва-гуну, то все эти низшие гуны, раджас, тамас, все, что с ними связано, они будут отходить. So therefore, those who want to research after the absolute truth, they cannot research from Tama and Raja Guna level platform, but from Sattva Guna. И поэтому те, кто ищет абсолютную истину, они не могут искать ее с уровня Тама или Раджа Гуны, они должны искать ее с уровня Саттва Гуны. In Sattva Guna, we can only attain by Yama, Niyama, Brahmacharya, Tapasya, Brahmacharyena, Yamena cha, Tyagena, Satya, Saucha, Yamena, Niyamena va. That's the process to attain Sattva Guna. И саттва-гуну мы можем лишь обрести с помощью вот этого предписанного метода, описанного в этом стихе. As it is described by Shukadev Goswami in the beginning of the 6th canto. Как это описывает Шукадева Госвами в начале 6-й песни. But there it is stated, even if you attain the platform of Sattva Guna by following Yama, Niyama, and Tapa, and Brahmachari, and Sauchyam, if you attain the level of goodness, you still cannot completely understand the absolute truth. Но также дальше там описывается, что даже если вы достигли этого уровня саттва-гуны, ямы, тапы, брамачари и так далее, вы все равно не можете понять абсолютную истину.
For us devotees, we should be very careful that we will not, fall in the trick of Maya, that we just hang on Gyan, that means on developing knowledge, learning many, many verses or shlokas, know philosophy very nicely. И как преданные мы не должны просто как бы застревать на этом уровне изучения, что мы просто выучили очень много шлок, много всего знаем, набираемся гьяны. Become very strong by doing 64 Surya Namaskar rounds. И хотим стать очень сильными, крепкими, и для этого занимаемся йогой и делаем 64 круга Сурья Намаскар. Consider yourself a great yogi because you know a few complicated asanas. И уже мы начинаем считать себя такими великими йогами, так как выучили очень сложные некоторые асаны. Yeah, we should always understand the purpose of studying Vedic scriptures is to understand Narayana Paraveda. Мы должны всегда помнить и понимать, что смысл изучения ведических писаний — это познать Нараяну, Нараяна Параведа. Purpose of yoga is to attain Narayana Para Yoga. А смысл йоги также обрести, достичь Нараяну. Purpose of Vedas is to understand him, Narayana Para Veda. И смысл изучения вед также познать его, Нараяна Параведа. Narayana is the supreme goal, Narayana Param Gatim. Нараяна — это высшая цель, Нараяна Парам Гатим. Our duties in Varnashram we just perform to please him. Наши обязанности в Варнашраме мы тоже исполняем для того, чтобы удовлетворить его. Our Vedic sacrifices we also perform just to satisfy him. И ведические жертвоприношения проводим только для того, чтобы удовлетворить его. So in this way, we learn from Srimad Bhagavatam from very beginning, the goal of all our activities is ultimately to please Lord Narayana or Krishna. И мы знаем из ведических писаний, что цель всей нашей деятельности — это удовлетворить Господа Нараяну, Господа Кришну. But on the material goodness, by attaining yama, niyama, yoga perfections. Но на материальном уровне даже сатвагоны, ямы-ниямы, каких-то йогических совершенств, Performing tapasya. Совершать тапасию. And living a life of goodness, regulated life, taking shower 3 times a day. Живя в гуне благости, очень регулируемой жизнью, принимая омовение 3 в день. Keep yourself internally and externally in the mode of goodness, in purified stage. И когда мы держим себя и внешне, и внутренне в очень чистом состоянии, Yaga, being renounced, detached. И мы уже стали очень отреченными. Satyam, always speak the truth, never lie. И с этим всегда говорим только правду, никогда не обманываем. Also, if the truth is unpleasurable to speak, we should not lie. We should not speak a lie just for the sake of doing something good for the people. Даже если истина, она не очень приятна кому-то будет, все равно мы не обманываем, не пьем ради того, чтобы просто порадовать кого-то. So we should not lie. We can trick, like there's trick avatars, trick is authorized. You can trick somebody to Krishna consciousness. И для этого есть такие обманные аватары, которые обманывают. И это нормально, чтобы привести кого-то к сознанию Кришны, можно использовать такие трюки. But lying we should not do it. It's a bad habit. It's anartha. То есть эти аватары, они так делали, но мы не должны обманывать, это плохая привычка, это анартха. Lying, stealing, and so on. This is it's all this we should all practice or be purify and get purified of it by the process of yama and niyama.
То есть обманывать или воровать, от этого нужно отказаться. Это плохие привычки, и избавиться от них можно с помощью процесса яма-не-яма. So, therefore, Shukadev Goswami says, even if you're practicing all these purification processes, but still, the consciousness can sometimes becomes polluted and influenced of the lower modes of nature. И поэтому Шукадева Госвами говорит, даже несмотря на то, что вы можете следовать всем этим процессам, очистительным процессам, все равно сознание может загрязниться в какой-то момент, попав под влияние нишигун. But as soon you engage in Shravanam Kirtanam, hearing and chanting about Krishna, Но как только вы начинаете заниматься Шраваном Киртаном, слушаете и прославляете Господа, engaging in Kevala Bhakti, и занимаетесь Кевала Бхакти, in spotless bhakti without mixture of the modes of nature, even with sattva guna. безупречным бхакти занимаетесь, и куда не примешиваются никакие гуны, ни раджас, ни тамас, ни даже саттва. So Sukadev Goswami therefore said, I would say, if you engage in Kevala Bhakti, Kechit Kevala Bhaktya, Vasudev Parayana, become fully fixed in Vasudev or Krishna. И Шукадева Госвами говорит, если вы занимаетесь такой чистой бхакти, полностью концентрируетесь на Кришне, then it is like the clouds will become, and the fog becomes removed as soon the sun of the holy name or of Krishna Katha will appear. это подобно тому, как всякие облака, туман, облачность исчезают, как только появляются первые лучи солнца. Также с воспеванием и этим процессом уходят эти все нечистые вещи. Niharam eva Bhaskara. Bhaskara means the sun. Баскарам значит солнце. Niharam means the sun will evaporate and diminish, the fog and the clouds will gradually disappear. Нихарам, то есть это значит солнце, оно уменьшит, оно испарит все это неблагоприятное влияние тумана и облаков, они исчезнут. So the supreme perfection is therefore to attain throughout our many lifetimes of searching to the point of Vasudeva or Krishna Bhakti. И высшее совершенство — это тот уровень, когда мы свой поиск множества жизней уже приводим к Васудеве, когда мы находим Васудеву. Also described in the Bhagavad Gita, Krishna says, through many lifetimes, thousands of lifetimes of searching of Gyan, only very rarely somebody comes to Krishna or Vasudeva. Vasudeva Sudurlabha, such a devotee is very rare. Как Кришна в Бхагавад-гите говорит, что множество жизней, может быть, какой-то такой гьяни и может искать истину, но это очень редко, когда кто-то приходит к пониманию Васудевы. So the transcendentalists, or those who want to attain transcendental pure Vishuddha Sattva consciousness, by realizing Krishna, they with fixed determination, they follow the path of bhakti. И трансценденталист, который обретает такое трансцендентное сознание и понимает, что Кришна — это высшая цель, он очень решительно встает на путь бхакти. So everyone has to be fixed on something. The devotees are fixed on Krishna consciousness. Каждому нужно на чем-то сконцентрироваться. Преданные фокусируются на Кришна-бхакти, на Кришне. Karmis, they are fixed in sense gratification, enjoying as much as possible, earning, and for that we need a lot of money. So it's a lot of karma and lobha, lust and greed needed. И карми концентрируется на чувственных наслаждениях, и для этого нужно зарабатывать много денег, и также для этого нужно много жадности и вожделения. And the Gyanis with a great determination want to search out what is what.
А гьяни с великой решимостью ищут и пытаются разобраться, что есть что. And ultimately mastering our senses and our mind and the universe and become practically God ourselves. И они хотят стать, так сказать, понять все, во всем разобраться и самим стать Богом во So from Вселенной. that point of view, those who are worshiping the demons and the yogis, they have the same problem. They all want to become Ishvaras. И вот те, кто являются йогами или демонами, у них одна и та же проблема. Они все хотят быть ишварами. So become Ishvara, become master of a world, master of maybe even the whole universe or of a certain section or region of the world. То есть они все хотят повелевать, они все хотят быть господами Вселенной или хотя бы какой-то области Вселенной. So like the demigods are also masters, they're also Ishvaras. Как полубоги, они тоже господа, они ишвары. So they're Ishvaras of the higher world, Svargaloka. Они хозяева высшего мира, сваргалоки. But the demons, they want to be Ishvara of how we say, Karpotaka or Patala region Loka. А демоны хотят повелевать низшей областью Вселенной, областью Гарбадака, областью Паталы. Above the ocean of Karpotaka is lying Anantashesh, and from Anantashesh he is, how we say, he carries Boo or the universe on his hood. И на поверхности этого океана Гарбадаки возлежит Господь Вишну, и Господь Ананташеша держит Вселенной на своих клобуках. Therefore, he is famous as the one who is supporting or carrying the earth. И он известен как тот, кто поддерживает и держит землю. Then above is beginning of Patala Loka, Talatala, Vitala, Sutala. А выше него уже располагаются эти низшие планеты Патала, Талатала, Сутала. 7 lower planetary systems. They're called Bila Svarga. 7 низших планетарных систем, их называют Билва-Сварга. Underneath the earth, and it is there is no direct sunshine. И там, в этой области подземной, туда не проникают прямые солнечные лучи. The demoniac mentalities, they like to reside in such places. И вот личности с таким демоническим настроением, им нравится жить в таких местах. Godly mentality likes to live in a relation or with the sun, Surya. А люди с божественным настроением, им нравится жить в светлых местах, в месте, где находится Сурья. And the earthly system where we live now, this is so between Svarga and Pila Svarga. И на земных планетах мы где-то посередине находимся между Сваргой и Билву-Сваргой. This is called Martya Loka. Это место называется Мартия Лока. There are different, you see, there are different Svargas, different heavenly regions. И, как вы видите, есть разные сварги, разные уровни райской жизни. The demons, they have their own Svarga, the Pila Svarga. У демонов своя есть сварга, называется Билва-Сварга. Where the sun and knowledge is absent, this is Bilva Svarga. That's their ignorance becomes the bliss. Где солнце отсутствует, знание отсутствует, тогда блаженством становится невежество. In the higher planets in Svarga, where the Devatas live, this is also Svarga, it's a heaven. В высших планетах Вселенной, где живут полубоги, это тоже сварга, рай. And there's also an earthly planet here. We have also sometimes places who are like Svarga. They're called Bhusvarga, earthly heaven.
И на вот этих наших средних планетах тоже иногда мы встречаем места, подобные сварге. Они называются земной рай. So that's also almost like a demigod's world. И в этих местах тоже все выглядит как мир полубогов. So, but Kapila Dev in his teaching, he says, but there is also in the Earth planet also is can be either godly influence, becomes like Svarga of the gods, or becomes Asura influenced and then becomes the Svarga of the demons. И на земных планетах, как говорит Шукадева Госвами, тоже люди могут развить два умонастроения. Или умонастроение полубогов, или умонастроение демонов. There is a struggle since time immemorial about the earth. И на самом деле за землю уже с незапамятных времен идет борьба. Who can be the controller? Who can be the king and the ruler of the world? Кто будет контролировать землю здесь и кто будет здесь править? So therefore, there is the demigods previously. They also came to the earth, but nowadays they're not so much interested. В прошлые времена полубоги тоже приходили на землю, но сейчас это их не очень интересует. They only come maybe invisible sometimes. Ну, возможно, они невидимые иногда сюда приходят. Because it's in interest of them also that to protect the earth. Потому что это в их интересах тоже защищать землю. Like the Lord Varaha appeared also to protect the earth, because the earth is his energy. It doesn't belong to the nether region, to the asuras. И также, как Господь Вараха пришел, чтобы защитить землю, потому что она находится на этом среднем уровне, она не принадлежит к области асуров. Our asuras always claim, no, the earth belongs to our region. We want to have the earth influenced by our tamaguna and rajaguna, by our culture, without Vishnu consciousness. Но ассуры, они всегда оспаривают это, они говорят, нет, земля, она нашему региону принадлежит, и они хотят заполонить здесь все своим тамасом и раджасом, и таким влиянием безбожным, не поклоняться Вишну. If you read the Puranas and also the Srimad Bhagavatam, there's full of descriptions of always the fight between the suras and the asuras about the nectar of immortality and about the about the earth. И если вы почитаете Пураны и даже Шримад Бхагаватам, вы увидите, что там очень много описаний этих битв полубогов с демонами, которые хотят, или они нектара хотят украсть, нектар, или землю заполучить. Because the interest of the asuras or demons is, the earth is very important for us, so that we can take out of it as much goods we want for our sense gratification. Демоны, они хотят заполучить землю, потому что они знают, что земля очень важна для нас. Мы можем из нее выжать очень много всего для своего собственного наслаждения чувственного. And the Devatas' desire is that the earth is maintained, because here the people who follow Vedic culture will perform Vedic yajnas, sacrifices, and will prepare offerings for the sake of the Devatas. А полубоги, они заботятся о земле, они хотят ее поддерживать, развивать, потому что они хотят, чтобы здесь поддерживалась ведическая культура, и люди, мудрецы проводили разные ведические жертвоприношения, предлагали дары полубогам. For Vedic yajna means worship of Vishnu, but because he's the Yajna Purusha, but also so many demigods and so many mantras are chanted in the Vedic yajnas, names of the demigods. И ведические жертвоприношения означают, что, естественно, они проводятся ради удовлетворения Вишну, Ягья-пуруши, но в то же время очень много разных мантр существует
и подношений для других разных, множества других But if the demons or demoniac culture is taking over, then Vedic yagyas or this pure religion of worshipping the Lord and also the demigods in relation with the Lord will be gradually stopped and diminished. Но если демоны захватят землю и распространят свое влияние, то со всеми этими ягиями будет покончено, никто не будет их проводить. And then they establish their own gods. We should worship the demons, kings. И эти демоны, они тогда всех заставят поклоняться другим богам, лидерам, демонам. And they will be worshipped. So there's always a God. We always hear there is a God and there's an anti-God. И тогда все будут поклоняться им. То есть всегда есть Бог и всегда есть какой-то антибог. Actually, the God and anti-God is in relation with the Devas and Asuras. Но на самом деле это понятие, эти Бог и противоположность Богу, это в связи с полубогами и демонами. Supreme Personality of Godhead, Krishna or Narayana or Vishnu Tattva is never in this competition of Deva and Sura and Asura. Верховный Господь Нараяна, он никогда не участвует в этом соревновании девов и асуров. Because he's always in transcendental position. Потому что он всегда находится на трансцендентном уровне. But the Asuras, they like to become godlike. Но асурам очень хочется стать подобными They богам. actually want to become the ruler and the enjoyers of the world. И они хотят править всем миром и наслаждаться им. Maybe for some time they are successful. И на какое-то время они достигают этого успеха. Especially if people are more dragging down in the consciousness of Tama and Rajas. Особенно если люди спускаются на уровень сознания Тамаса и Раджаса. That's the breeding ground or the growing ground for the demoniac mentality. И это как раз очень хорошая, так сказать, почва для роста демонического настроения. The demons don't like the light, they don't like the holy name. Демоны не любят свет, им не нравится святое имя. They don't like the truth. Им не нравится истина. Therefore, they cultivate opposite. Instead of truth, there's lying. И они культивируют противоположные вещи. Вместо истины они врут. Instead of the light, there's ignorance or darkness. Вместо того, чтобы пользоваться светом, они в невежестве, во тьме все время. Therefore, foolishly, they even want to cover the sun because they think the sun is too hot now, and therefore it will destroy the planet Earth. И такие глупые люди, они даже хотят как-то солнце закрыть. Они говорят, оно слишком уж жаркое стало, и они его хотят как-то занавесить. So they want to be better than God's creation. И они хотят что-то придумать лучшее, чем само творение Бога. Be better than the nature what God has given us. И они хотят сделать что-то и быть лучше, чем природа, которую дал нам Господь. Because they are so much in ignorance, they don't understand. If they cover the sun and live a life in ignorance and passion, they destroy ultimately themselves. Но так как они настолько сильно покрыты невежеством, что они не понимают, что если они как-то смогут закрыть солнце и будут жить просто в невежестве и страсти, они сами себя разрушат. The problem is only then so many innocent people or conditioned souls become influenced by their propaganda. Проблема в том, что очень много невинных людей становятся жертвами такой их пропаганды. Of course, everyone has his own choice. Естественно, у каждого есть свой выбор собственный. Now, especially now, we still have the freedom to choose. Особенно сейчас у нас до сих пор еще есть свобода воли, свобода выбора. You can choose freedom, and you can choose to be a slave or be imprisoned.
Можно выбрать или быть свободным, или быть узником, находиться в тюрьме. So that's the free choice of the conditioned soul, or Так, choice, free choice. таков свободный выбор обусловленной души. Every living entity has this independence. У каждого живого существа есть такая независимость. Free will, because God means love. Свобода воли, потому что Господь означает, Он любовь. God is never forcing anyone. Никогда Он никого ничего не заставляет делать. Only demoniac powers they always want to force. Только демоничные силы, они все время хотят кого-то заставить. Although they know we cannot force too much, but we can trick the people, that they ultimately accept our style of life. Ну, они понимают, что слишком заставлять и давить мы не можем, но они придумывают разные трюки, как обратить людей к тому, чтобы те следовали их образу жизни. Therefore, with their demoniac intelligence, as Krishna very nicely describes in the Bhagavad Gita in the 16th chapter, they ultimately think we will be successful, and then we will become the controllers and the god of this world. И из-за своего такого невежественного ума они придумывают разные трюки, как обхитрить людей, и они хотят быть контролирующими, повелевающими миром. And the real God and everything what is related and dear and connected with him, we will destroy. И Бога, и настоящую природу, и все, что связано с Ним, мы разрушим и выкинем. So we destroy the religion, we destroy the religious processes, yagyas. Мы разрушим религию, все, что связано с религией, эти яги. Holy scriptures become perverted and, misinterpreted. Священные писания они искажают и ложно трактуют. And so many other things, what is in relation, what is dear to the Supreme Lord, they want to remove. Like killing the cows, diminishing the cows, because it's also a problem now for the world. И многие другие вещи они делают, те, которые дороги Господу. Например, они убивают коров, сокращают их численность, потому что это проблема. Because by their breeding and by their, passing stool and urine, like this, there's too much gas going out in the world, and then so much problems then. То есть они говорят, что так как они ходят и пасутся везде, и мочатся, и навоз оставляют, слишком много газа выходит в атмосферу, и это становится проблемой. So they can finish everything, stop everything. То есть они все вот такого рода хотят остановить и покончить с этим. In the end, we cannot live anymore, and we cannot breathe anymore. Without that, we have to pay a tax for it. И люди уже даже дышать не могут спокойно, свободно, нужно уже налоги за это платить. For the water what is free for everyone, we have to pay. И за воду, которая вода, она должна быть бесплатна для всех, а мы должны платить за нее. Mostly the water is polluted now. И вообще вся вода в основном сейчас она загрязнена. Original taste of water you cannot relish nowadays in most of the places. И изначальный вкус воды вы уже не можете сейчас прочувствовать в большинстве мест на Земле. Therefore, you have to buy bottled water. И поэтому приходится покупать воду в бутылках. And pay a lot of money for it. It's a big business. И платить за это большие деньги. И это очень большой бизнес. So the world will give us everything. Мир, он нам все дает. But everything becomes polluted, becomes controlled, Но все сейчас стало загрязненным, оскверненным и под контролем. This is the demoniac mentality. Вот это таково демоничное настроение. Here in this story about Hiranyakšine, the first asura who appeared in this first in this world, in the day of Brahma.
И вот здесь сейчас мы читаем историю о Хираньякше, который был первым демоном в этот день Брамы. They appeared also in different, there are different demons also appeared in other days of Brahmas and in other Manvantars. Но были и другие демоны, которые приходили, появлялись в другие дни Брамы и в другие Манвантары. But Hiranyaksha appeared in the Manvantar of Chakshusha. Хираньякша, он родился в эпоху Манвантары Чакшуши. Now we are in the Vaivashvata Manu age, and that means the age before Vaivashvata is Chakshusha. Сейчас мы живем в век правления Вайвасваты Ману. Это значит, что до этого было время правления Чакшуши. That's when the Varaha avatar, when he came at the second time with the white complexion. И это как раз было то время, когда Господь явился как аватара Варахи белого цвета. So in the first verse of the 18th chapter, Первый стих 18 главы. it's described that Daitya means the son of Diti. Описывается он Дайте. Дайте – это сын Адити. So Asuras and the sons of Aditi, they're called Adaityas. А асуры или сыновья Адити называют Адитис. So Indra is the leader of the Adaityas. То есть суры. А Индра лидер этих Адитьев. And so there are 12 sons of Aditi. И у Адити 12 сыновей. Actually 11, but the 12th is Vamanadev, Vishnu. На самом деле было у нее 11 сыновей, но потом пришел Ваманадев, Вишну, 12. Became known as Upendra, the younger brother of Indra. И он стал известен как Упендра, младший брат Индры. So that's also described in the Priya Bhagavatamrita. И об этом тоже рассказывается в Брихат And Бхагаватамрите. Srila Rupa Goswami in his Laku Bhagavatamrita describes more by evidence about the different avatars. И Рупа Госвами в Лагу Бхагаватамрите больше уже описывает и приводит доказательства явления разных аватар. Because in Priya Bhagavatamrita there was not so much place for the evidences. Потому что в Брихат Бхагаватамрите там не так во многих местах приводится подтверждение, доказательства тому, что написано. Therefore, Srila Rupa Goswami, the brother of Sanatana Goswami, he compiled also Bhagavatamrita, but he called it Lagu. И поэтому Рупа Госвами, младший брат Санатана Госвами, он тоже написал Бхагаватамриту, но назвал ее Лагу. So the smaller one or light one. То есть Бхагаватамрита, которая поменьше или полегче. Because it supports the Brihad Bhagavatamrita. Потому что она поддерживает Брихат Бхагаватамриту. To show evidence, that what Sanatana Goswami wrote in Brihad Bhagavatamrita is not just a mythology or some fantasy. Для того, чтобы он написал ее, для того, чтобы доказать, что то, что написал Санатана Госвами, это не просто какая-то фантазия или мифология. So, and in that book, in the Lagu, Srila Rupa Goswami mentions Varahadev appeared twice in the day of Brahma. И в этой книге Лагу Бхагаватамрите Рупа Госвами упоминает, что Варахадев явился дважды. Because different chapters. First is a Purush avatars, and the second one Leela avatars, Guna avatars. По-разному описываются Пуруша-аватары, Лила-аватары и так далее. Then he gives scriptural statements from different Puranas and Vedas, supporting the different descriptions of the avatars in the Bhagavatam and in the Priya Bhagavatamrita. И потом Рупа Госвами приводит разные цитаты, откуда доказательства разных этих аватар, которые описываются в Бхагаватам и в Брихат Бхагаватамрите. So in this section now we hear how this Hiranyaksha appeared.
И здесь, в этом разделе, мы читаем о том, как явился Хираньякша. And he immediately started to conquering the world. И немедленно он занялся тем, что начал покорять мир. So, and he also came to Varuna Dev. Также он пришел к Варуна-деву. Varuna Dev is the Lord, the Devata in charge of the water, of the oceans. Варуна-дев — это полубог, который во главе водной стихии стоит и океанов. But Varuna, although he was challenged by Hiranyakša, he told, I'm too old now. I'm not ready to fight with you now. Но Варуна ему сказал, когда Хираньякша ему бросил вызов, что, ты знаешь, я уже слишком стар, я не подхожу для сражений. So when Hiranyakša saw that there was no eagerness for the demigod Varuna to fight with him, still he wanted to, to work out his passion. So Varuna Dev told him, no, you should fight with a real opponent who is same powerful as you. И когда Хираньякша увидел, что Варуна-дев, он отклоняется от сражения, все равно он пытался его вызвать на этот бой, но Варуна сказал ему, что нет смысла тебе сражаться с таким соперником, как я. Тебе нужно найти подходящего, равного соперника. So you should find out about that Purusha, Mahapurusha. И тебе нужно найти вот этого Махапурушу. And he already told him, if you fight with him, then you will become destroyed by him, and then your body will become the food of the vultures and the dogs. И он сказал, что если ты все-таки найдешь его и сразишься с ним, он тогда убьет тебя, и твое тело станет добычей для стервятников и других животных. Still the puffed up demon didn't become impressed. Но все равно этот возгордившийся демон не обратил на это внимания, Although there was a warning in it. хотя его предупредили. He was looking and searching after that Mahapurusha. И он начал искать этого Махапурушу. And here is described then he somehow already met Narada appeared before him, and he told him, you can find him, he's now in the lower regions here, in the Garbo region. И он начал его искать, и как-то он встретил Нарада Муни. И Нарада ему сказал, что ты можешь найти этого Махапурушу, сейчас он находится в низших областях океана Гарбха. So the first time when Varaha appeared from the nose hole of Brahma, and the second time from the Garba ocean. И первый раз, когда Вараха явился, он явился из ноздрей Брамы, а второй раз он явился с дна океана Гарбадаки. So originally appeared from the nose of Brahma. Изначально первый раз он появился из ноздрей Брамы. So it was Narada, like many times, as an instrument of Lord Vishnu for the increasing the Lord's Leela. И вот это как раз-таки был Нарада, как и много раз в играх Господа Кришны, чтобы улучшить или сделать более насыщенным его лилы. Narada somehow is like the super soul. He knows everything what is going on. He appears in the proper time there, and he's neutral. He's not the enemy of the demons, and also not especially the devas, because he is a devotee. И Нарада, он практически на уровне сверхдуши находится. Он всегда знает, что где происходит. Он очень нейтрально относится и к полубогам, и к демонам, потому что он настоящий преданный. Therefore, we hear many times Narada appearing for Kamsa, giving him advice. He appeared to Hiranyaksha, giving him advice in which direction to go to find out about Vishnu. И много раз мы слышим, как Нарада, он появляется и разговаривает с Камсой, дает ему советы. И вот он появился перед Хираньякшей, тоже направил его, подсказал, в каком направлении искать. Although he knew Hiranyaksha's search after Vishnu is not for the sake of surrendering to Vishnu, but to destroy him. Хотя он знал, что Хираньякша-то ищет Вишну не для того, чтобы ему предаться, а для того, чтобы его убить.
Narada knows. He knows the superpower of Lord Vishnu. He says, yeah, you like to search for Vishnu, for the Purusha? Okay, there is his address. He's residing there. Now go there. Но Нарада знает высшую силу Господа Вишну, и поэтому он говорит: о, ты хочешь сразиться и найти Господа Вишну? Ну, вот иди туда, я знаю, где он сейчас живет. Go, have a fight with him. He will love it. Иди и сразись с ним, ему это понравится. Because he knows the purpose why the Lord appears. He also sometimes like to fight with some great demon. И Нарада знает, что почему Господь не сходит, что иногда ему нравится посражаться с каким-то великим демоном. But we have to understand in this case now the demon Hiranyaksha and later on Hiranyakashipu, they're not ordinary demons. They're actually Vaikuntha associates of the Lord. Но в этом случае мы должны понимать, что и Хираньякша, и позже Хираньякашипу — это необычно какие-то демоны, это жители Вайкунхи, Who just had to play the role of demons. которые явились просто, чтобы играть роль демонов. So externally they played like demons, and internally they developed, as already prophesied or say by the Lord in Vaikuntha, you will manifest the rasa of krodha, of anger against me. И, как было предсказано уже на Вайкунхе, что внешне они будут играть роль демонов и проявлять эту расу гнева по отношению к Господу. So in this way, in the first verse we hear how Hiranyaksha met Narada and who told him that where he should go. И в первом стихе мы уже читали его, мы слышали, как Хираньякша встретил Нараду, и он подсказал ему, куда идти, в каком направлении двигаться. So there's a purport by Srila Prabhupada. Materialistic warmongers are not even afraid to fight with their mightiest enemy, the personality of Godhead. The demon was very encouraged to learn from Varuna that there was one fighter who could actually combat him, and he was very enthusiastic to search out the Supreme Personality of Godhead just to give him a fight, even though it was predicted by Varuna that by fighting with Vishnu he would become prey for dogs, jackals, and vultures. Since demoniac persons are less intelligent, they dare to fight with Vishnu, who is known as Ajit, or one who has never been conquered. И здесь Шрила Прабхупада пишет в комментарии: воинственные материалисты не боятся вступить в бой даже с самым могущественным противником, Верховной Личностью Бога. Узнав от Варуны о том, что на свете есть воин, который может стать ему достойным соперником, демон необыкновенно воодушевился и загорелся желанием найти Верховную Личность Бога Вишну, чтобы сразиться с ним. Он не обратил никакого внимания на слова Варуны, который предсказал, что, вступив в бой с Вишну, Хираньякша станет добычей собак, шакалов и ястребов. По своему неразумию демоны отваживаются сражаться с Вишну, которого называют Аджитой, что значит непобедимый. So the verse 2, I will read Sanskrit first because there are some words in Sanskrit important. И второй стих я прочитаю санскрит, там некоторые слова очень важны на санскрите. Tatarsha tatapchitam dharatharam proniyamanavanim akratam straya ushnantam akšnasvaruchonrunar shriya chahasha chaho vanagocharo mriga. Tatarsha means then he saw. Дадарша означает он увидел. Apicham, the victorious. Абхиджитам, победоносного. Tara means the earth. Dhara значит землю. Dharam means bearing the earth. Varaha also bears the word like Ananta.
А Дхарам — это значит несущего, несущего землю. Вараха, он тоже поддерживает землю, как и Ананта. Therefore is known as Dharam or Dharani Dhara. Поэтому он также известен как Dhara Dharам или Dharani Dharam. Proni Yamana, being raised upwards. Праньямана, поднятую. He raised the earth with the tusk. Он поднял землю на своих клыках, держал ее. Akra Damstraya by the tip of his tusk. Аградам строя, остриями его клыков. Mushnatam, who was diminishing. Мушнатам, который заставил потускнеть. Akshna with his eyes. Акшна своими глазами. Jahasa, he laughed. Джахаса, он захохотал. Asura, when he saw this how say, he thought, oh, he looks like an amphibia or like a boar. И это засмеялся Хираньякшипу, потому что он подумал, он выглядит как кабан или как какой-то амфибия. Not Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Ой, да, Хираньякша. I'm not, yeah. So he laughed about him. Oh, here's a boar, or he's like an amphibia-like beast. И он увидел Господа и подумал, о, так он же какой-то вепрь или кабан или земноводное существо, амфибия. So he called him Vana Gochara. И он назвал его Вана Гочара. Vana Gochara Mriga, who was like a forest boar, an animal, an amphibious beast. И он назвал его или как кабаном лесным, или как какой-то земноводным животным. So he could not understand the position, transcendental position of Varahadev. Итак, он не понимал трансцендентного положения Господа Варахи. So he spoke out the first offense. То есть он на самом деле оскорбление совершил. The first apparat against the Lord. Совершил первую аппаратху против Господа. Considering him an ordinary animal or an ordinary human being or anyway something ordinary, material. Посчитав его обычным животным или обычным человеком, чем-то обычным, материальным. So that's the first offense. Это первое оскорбление. Consider the Supreme Lord an ordinary person, even if he appears as a human or as an animal. He is not an ordinary human or an animal. He's always transcendental. His body is Satchitananda Vigraha. Считать Господа чем-то материальным, обычным человеком, он не трансцендентен. Даже когда приходит, он Саччитананда Виграха всегда. Namam Ishvaram Satchitananda Rupam. Как поется в этом баджане, Намам Ишварам Саччит Ананда Рупам. In the Damodarastakam, we offer our respectful obeisances to the Supreme Ishvara, whose body is Satchitananda Vigraha, always full of knowledge, bliss, and eternity. И там говорится, что мы предлагаем свои поклоны этому Верховному Господу, чье тело является Сатчит Ананда Виграхой, полным знания, вечности и блаженства. Goswami Lakubhagavatamrita, he says we should not think that this that the Lord assumed this Varaha form like an actor address. Рупа Госвами в Бхагаватамрите говорит, что мы не должны думать, что Господь, Он принял эту форму, одел ее как бы на себя, как актер на сцене. The Lord can appear as Nisingadev, as Varaha, as fish avatar, Matsya. So he is always this eternal form. And he has a Vaikuntha planet where he resides in that form. И он говорит, что на самом деле Господь, Он может прийти в любой форме.
в форме Нрисимхи, Варахи, Матси. Это все его вечные формы на Вайкунхах. And Rupa Goswami explains that the Lord Varaha has his residence in the Vaikuntha Loka. И он говорит, объясняет, что у Господа Варахи есть своя Вайкунха-лока. And in Priya Bhagavatamrita also it is stated that Gopkumar, when he went to the spiritual world, he had to penetrate or travel through the 7 coverings of the universe. И также в Брихад-Бхагаватамрите описывается, когда Гоп-Кумар отправился на Вайкунху, ему пришлось пройти через 7 оболочек Вселенной. And these 7 coverings are the different elements in subtle form, that means subtle energy in form of Bhu, that means material, earth element, and then the second one is water. И когда он проходил эти оболочки, он увидел, что там разные элементы в своей тонкой форме присутствуют. Земля, вода, Then fire, Agni, огонь. earth, water, fire, air, then airy, the airy, how we say, covering. Потом покрытие воздухом, Then ether covering, покрытие эфиром, then false ego covering, потом покрытие ложным эго, then primordial nature covering. Which nature? Primordial, original nature, the origin. И потом покрытие Mahatattva. Махататтвой. So these are all the different coverings. One is 10 times more thick than the other one. И одно следующее покрытие было в 10 раз толще, чем предыдущее. And the earth is the first one. And there the presiding deity is Bhudevi. И земля — это первая оболочка. И там, внутри этой оболочки, главенствующее божество Бхудеви. It's an expansion of the Bhudevi associate of Shakti of Lord Narayana. Она является экспансией трансцендентной шакти Бу, Господа Нараяны. And her worshipable deity is Varahadev. И там ее божество, которому она поклоняется, это Варахадев. Like Bhu and Shri they are both Shaktis or wives of Lord Narayana. So Bhu Shakti is the wife of Lord Varahadev. И Бу и Шри, это они обе являются шакти, энергиями Господа Нараяна, его супругами, и энергия Бу является супругой Господа Варахи. Also personified deity of the earth region is the energy of Lord Varahadev. И олицетворенная, она является энергией олицетворенного божества Господа Варахи. Now here in this second verse is described, he saw there the all-powerful personality of Godhead in his boar incarnation, bearing the earth upwards on the end of his tusks, and robbing him of his splendor with his reddish eyes. The demon laughed, "Oh, an ambitious beast, Vana Gochara Mriga." И перевод 2 стиха. «Там он увидел всемогущего Господа, личность Бога, который воплотился в образе вепря и поднял землю, держа ее на своих могучих клыках. Под взглядом его красноватых глаз блеск и великолепие Хираньякши потускнели. «Эй, ты, земноводная тварь!» – захохотал демон. Vishwanath Chakravarti Thakur, he describes meaning of Vanagochara. Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет значение слова Ванагочара. Vanagochara means a beast who either lives in the water as well as a beast who lives in the forest. Ванагочара означает животное, которое может жить и в воде, и в лесу.
So it is the demons abuse, that means offensive words, also is a praise for the Lord, the glorification of the Lord. Но также эти оскорбительные слова демона, они являлись и прославлением Господа. Because in Sanskrit, it's such a wonderful language, and abuse or some negative can also be something positive or a glorification. Потому что санскрит — это такой удивительный, прекрасный язык. Даже если кто-то высказывает какое-то оскорбление, это можно интерпретировать как прославление. So by the mercy of Mother Saraswati, the negative word can also mean something that is very glorious. По милости богини Сарасвати, негативное слово также может означать что-то позитивное. So the Acharya, Vishwanath Chakravarti Thakur, Вишна Чакраварти Такур Ачарья говорит. He writes here, the demon's abuse is also a praise for the Lord. Vanagochara can mean Narayana, who sleeps on the water. И то, что демон высказал как оскорбление Ванагочара, также может означать тот, кто возлежит на водах. You know, Lord Narayana is wishing, sleeping, taking rest on his yoga nidra, on the causal ocean, on the lap of the gigantic body of Anantashesh. Как мы знаем, Господь Нарайана возлежит на водах Гарбадаки в своей йога-нидре на могучем Ананташеше. So therefore, Vanagochara means the Lord who is sleeping on the causal ocean. И поэтому Вана Гочара — это Господь, который отдыхает, возлежа на этом причинном океане. Also before the creation, the Lord taking a rest. До творения Господь отдыхает. Then when he wakes up, then the next creation takes place. И когда он просыпается, тогда следующее творение начинается. So the Acharya says, it is this Vanagochara, Lord Narayana, who is sought after Mriga by the sages. И это тот самый Ванагочара, Господь Нарайана, которого ищут все мудрецы Мриги. He also explains Vanagochara can also mean that it is that person or what we should look after or we should search in an isolated place, like in a village or in a forest. И он также говорит, что это слово Нагочара указывает на то, что это та личность, которую все мы должны искать в уединенном месте, находясь в уединении в деревне или в лесу. It means that the Lord is always, we can find him in the forest, therefore the sages went to the forest to find after him. И Господь — это та личность, которого можно найти в лесу, поэтому великие мудрецы отправляются в лес, чтобы найти его. Like when Dhruva, yes, so, thank you. Like when Dhruva Maharaj wanted to find out about the Lord, you know, he asked his mother, where can I find the Lord? And then she says, in the forest. И даже когда Dhruva Махарадж, он уже захотел найти Господа, он спросил у своей мамы, где же я могу найти Господа? Она сказала, ты можешь найти его в лесу. And then on the way there, he also met Narad Muni, who taught him, you know, how to perform sadhana, to become mastering your senses and mind, become purified, so that you can have the darshan of the Lord. И на пути в лес он как раз встретил Нарада Муни, который объяснил ему, какую садхану он должен выполнять, чтобы очистить свой ум и сердце и таким образом быть способным увидеть Господа. In other words, we have to find out the Lord in an isolated place, that means in the mode of goodness. Другими словами, мы можем найти Господа в уединенном месте, то есть в месте, где превалирует гуна благости. Villages and especially forests are in the mode of goodness. Деревни и особенно лес находятся в гуне благости.
Cities are in the mode of passion, А города в гуне страсти. and bordels and slaughterhouses are in the mode of ignorance. И всякие бордели и мясобойни в гуне невежества. So we cannot find the Lord in those places where Tamaguna and Rajaguna are predominant. И мы не можем найти Господа в местах, где доминирует Раджа Гуна и Тамагуна. We have to find him in an isolated place. Therefore, the great devotees or yogis, when they want to find out about the absolute truth, they left the home, went to an isolated place where they started to meditate and to perform their sadhana. И поэтому йоги, преданные, чтобы найти Господа, они уходят из населенных мест, идут в уединенные места, изолируют себя и там занимаются своей саданой, чтобы обрести Господа. Then on the temple, Prabhupada said it's in the transcendental mode of goodness, because there the Lord is worshipped. А храм, как сказал Шрила Прабхупада, относится к трансцендентной гуне благости, потому что в храме поклоняются Господу. So that means the khram, or the temple, and the place of worship of the Lord, and the place where the Lord's pastimes appeared or are manifested or unmanifested, the holy dham. These are transcendental places. И поэтому храмы или святые дхамы, где поклоняются Господу, это святые места. Of course, nowadays, due to the influence of Kali Yuga, externally, the dham or a temple can also become covered sometimes by passion and ignorance. Но в современное время из-за влияния страсти невежества даже святые места и храмы иногда кажется, что покрыты. Especially if instead of bhakti process, more business becomes manifested, or how we say, becomes more popular than the devotional part. Особенно если в этих местах вместо процесса бхакти мы больше и больше видим, что все больше занимаются бизнесом, чем деятельностью в преданности. Actually, this greed after money destroys everything. На самом деле эта жадность к деньгам, она все разрушает. Even the atmosphere in a temple or in holy dham pollutes so much the atmosphere and the lifestyle there. И даже атмосферу в дхаме или в храме такое настроение, оно оскверняет. Therefore, we should always be careful that if you are in a temple or in a holy dham, that you don't go where the noises are, although sometimes difficult to find, but try to avoid it and only go there where the holy name is chanted, where Krishna Katha is going on. И поэтому, если кто-то живет в храме или в святой дхаме, старайтесь не ходить в те места, где все время какой-то шум и беспокойство. Ходите только туда, где прославляют Господа, где киртан, Кришна Катха. So that's a transcendental place, and that's actually the purpose why we visit the holy dham or a temple. И тогда это трансцендентное место. И в этом смысл, когда мы посещаем храм, приходим в храм или ездим в святое место. There we can find devotees, we can find the Lord, the deity form, Archa Vigraha, and we can find the process of hearing and chanting, Shravanam Kirtanam. Потому что в этих местах мы можем найти преданных, можем найти форму Господа, где Ему поклоняются, и там, где воспевают и прославляют Его. So now Hiranyakša speaks out the second offense. И теперь Хираньякша, он произносит свое второе оскорбление. Всего 8. 8 offenses he spoke. Всего он высказал 8 оскорблений. So the second one is here. Ahainam ehi agya mahim vimunchano rasau kasam vishvasichayam arpita.
Nasvasti yasyasya anaya mamekshata suradhama sadita sukhara krite. So here, the next one is Agya, oh fool, ignorant fool. Следующее, Бхагья, о, невежественный глупец. Mahi means the earth called Mahim. Махим – это земля. And so he called him, oh, ignorant fool, give up this earth, God, this earth, Vimuncha, give it up, because it doesn't belong to you, it belongs to us, the Asuras. И он ему сказал: о, невежественный глупец, оставь эту землю, верни ее нам, она принадлежит нам. It belongs to us, to the Rasa Okasham, the inhabitants of the lower regions. Она принадлежит нам, обитателям низшей области. That means Rasatala, one of the lower regions called Rasatala. Одну из низших планет называют Расатала, низший Nothing уровень. to do with Rasalila, Rasatala. It's a lower region. Ничего общего с Расалилой эта область не имеет, это Расатала. Vishva Srija, by the creator of the universe. Вишвасриджа, творец Вселенной. Iyam, this earth, Arpita, entrusted. Эта земля, она была отдана. Nasvasti, not for the well-being. Неблагополучно. Yasyasi, you will go. Уйдешь. Anaya with this. Mama ikshata, while I am seeing. Вместе с этим, у меня на глазах. Here is the third offense, Sura Adama, all lowers of the demigods. Вот третье оскорбление Сура Адхамы, последний из полубогов. Means he could not recognize him as the Supreme Lord. He could recognize him as the lowest of the gods, of the demigods. То есть он не мог признать в нем Верховного Господа, и он называет его низшим из полубогов. Asadita, having taken. Асадита, принявший. Sukara akrite, the form of a boar. Сукара акрите, обличие вепря. So the demon addressed the Lord, oh best of the goddess of learning, changed the Agya as oh best of the, how we say, Agya. He changed as the best of the demigods. И эта богиня учености, она изменила это слово, и получилось, что лучший из полубогов. Sura, actually the word Sura Adama. Sura Adama can also mean the best of the demigods. То есть это слово Сура Адама также значит лучший из полубогов. But the Hiranyakšine demon addressed him as the lowest of the demigods. Но сам демон Хираньякша, он имел в виду и назвал его низшим из полубогов. The lowest of the demigods dressed in the form of a boar. Just hear me. This earth is entrusted to us, the inhabitants of the lower regions, and you cannot take it from my presence and not be heard by me. Обращаясь к Господу, демон произнес: «Слушай же меня, о лучший из полубогов, принявший образ вепря. Заботиться о земле поручено нам, обитателям низших планет, и тебе не удастся похитить ее у меня на глазах и не понести за это наказание». So in the second part of the purport, Srila Prabhupada writes, a demon addressed him as a Sura Adama. Sura means the demigods, and Adama means the Lord of all there is. He is Lord of all the demigods, therefore he is the best of all the demigods, or God himself. When the demon used the phrase, in my presence, the implied meaning was, in spite of my presence, you are completely able to take away the earth, nasvasti, yasyasi. Unless you kindly take this earth from our custody, there can be no good fortune for us. That's the unintended meaning.
И это непреднамеренное значение получилось. Демон величает его Сурадхама. Сура значит полубог, а Адама – владыка всего сущего. Он является Господом всех полубогов, следовательно, он лучший из полубогов, то есть Бог. Употребляя выражение «у меня на глазах», демон как бы говорит: ты вполне можешь унести отсюда землю, невзирая на мое присутствие. На свасти Ясьяси, пока ты по своей милости не отберешь у нас землю, нам не видать удачи. Then he continued in verse 4. И потом он продолжает в 4 стихе. Oh, you rascal, you have been nourished by our enemies to kill us, and you have killed some demons by remaining invisible. Oh, fool, your power is only mystic, so today I shall enliven my kinsmen by killing you. Негодяй, наши недруги взрастили тебя нам на погибель, и ты, оставаясь невидимым, уже уничтожил немало демонов. О, глупец, секрет твоего могущества в колдовских трюках, но сегодня я положу этому конец, убив тебя на радость всем моим сородичам. So in the purport from Srila Prabhupada, he mentions the demon used the word abhavaya, which means for killing. Sridhar Swami comments that this killing means liberating, or in other words, killing the process of continued birth and death, samsara. The Lord kills the process of birth and death and keeps himself invisible. The activities of the Lord's internal potency are inconceivable, but a slight exhibition of this potency, the Lord, by his grace, can deliver one from nations or darkness or ignorance. Shucha means miseries. The miseries of material existence can be extinguished by the Lord by his potential energy of internal yoga maya. In the Upanishads, Shvetasutar Upanishad, it is stated, Parasya Shakti Vividhaya Shruyate. The Lord is invisible to the eyes of the common man, but these energies can act in various ways. When the demons are in adversity, they think that God is hiding himself and is working by his mystic potency or powers. They think that if they can find God, they can kill him just by seeing him. Hiranyakšine thought that way, and he challenged the Lord. You have done tremendous harm to our community, taking the part of the demigods, and you have killed our kinsmen in so many ways, always keeping yourself hidden. Now I see your face to face, and I'm not going to let you go. I shall kill you and save my kinsmen from your mystic misdeeds. Not only are demons always anxious to kill God with words and philosophy, but they think that if one is materially powerful, he can kill God with materially fatal weapons. Demons like Kamsa, Ravana, and Hiranyakashipu thought themselves powerful enough to kill even God. Demons cannot understand that God, by his multivarious potencies, can work so wonderfully that he can be present everywhere and still remain in his eternal abode, Goloka Vrindavan. Комментарий. Демон употребляет здесь слово абхавая, чтобы убить. Шидара с вами поясняет, что убить в данном случае значит освободить или положить конец бесконечной череде рождений и смертей. Господь кладет конец рождению и смерти, оставаясь скрытым от наших глаз. Могущество внутренней энергии Господа непостижимо, но манипулируя этой энергией, Господь по своей милости может освободить нас из плена неведения. Шучаха значит страдание. Внутренняя энергия Господа, йога-майя, способна погасить огонь страданий материальной жизни. В Упанишадах, Шветашватара Упанишад 6.8 говорится: «Парася шактир вивидхайва шруэте». Сам Господь скрыт от взоров обыкновенных людей, но повсюду действуют его разнообразные энергии. Когда на головы демонов обрушиваются беды и несчастья, они считают, что Бог прячется от них и действует с помощью своих мистических сил. Им кажется, что если бы им удалось найти Бога, они испепелили бы его одним своим взглядом. Так думал и Хираньякша, когда вызывал Господа на бой. Приняв сторону полубогов, ты нанес нашему племени невосполнимый урон,
Одного за другим ты убивал моих сородичей, оставаясь при этом невидимым. Теперь же мы встретились лицом к лицу, и я не позволю тебе уйти живым. Сегодня я убью тебя и тем самым огражу своих родственников от твоего колдовства. Демоны всегда стремятся убить Бога, и не только с помощью слов или философских теорий. Им кажется, что накопив достаточно материального могущества, они смогут убить Господа с помощью смертоносного оружия. Камса, Равана, Хираньякшипу и им подобные считали, что у них вполне хватит сил, чтобы убить самого Бога. Демоны не способны понять, что многочисленные энергии Господа дают ему возможность вершить чудеса. Пребывая в каждом уголке своего творения, он в то же время всегда остается в своей вечной обители на Галоке Вриндаване. So now the last verse for this time. И Text 5. 5 стих, последний на сегодня. The demon continued, when you fall dead with your skull smashed by the mace hurled by my arms, the demigods and sages who offer your oblations and sacrifices in devotional service will also automatically cease to exist, like trees without roots. Перевод стиха. Демон продолжал: «Когда брошенная мною палица размозжит тебе голову, и ты упадешь замертво, полубоги и мудрецы, которые, занимаясь преданным служением, приносят тебе дары и совершают жертвоприношения, тоже расстанутся с жизнью, словно деревья, лишившиеся корней». Purport. Demons are very much disturbed when devotees worship the Lord in the prescribed ways recommended in the scriptures. In the Vedic scriptures, the neophyte devotees are advised to engage in 9 kinds of devotional service, such as hear and chant the holy name of God, to remember Him always, to chant on deeds Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, to worship the Lord in the form of His deity incarnation in the temples, and to engage in various activities of Krishna consciousness, to increase the number of godly persons for perfect peace in the world. Demons do not like such activity. They are always envious of God and His devotees. Their propaganda not to worship in the temple or church, but simply to make material advancement by satisfaction of the senses is always current. The demon Hiranyakšine, upon seeing the Lord face to face, wanted to make a permanent solution by killing the personality of Godhead with his powerful mace. The example of an uprooted tree mentioned here by the demon is very significant. Devotees accept that God is the root of everything. Their example is that just as the stomach is the source of energy of all the limbs of the body, God is the original source of all energy manifested in the material world and spiritual worlds. Therefore, as supplying food to the stomach is the process to satisfy all the limbs of the body, Krishna consciousness or developing love of Krishna is the sublime method for satisfying the source of all happiness. The demon wants to uproot this source because if the root God were to be checked, the activities of the Lord and the devotees would automatically stop. The demon would be very much satisfied by such a situation in society. Demons are always anxious to have a godless society for their sense gratification. According to Sridhar Swami, Bhagavatam commentator, this verse means that when the demon would be deprived of his mace by the Supreme Personality of Godhead, not only the neophyte devotees, but also the ancient sagacious, that means sages, devotees of the Lord, will be very much satisfied. Комментарий Шрилы Прабхупады. Демоны выходят из себя, когда видят, как преданные поклоняются Господу, следуя правилам священных писаний. Преданным неофитам Веды рекомендуют заниматься 9 видами преданного служения, слушать и петь святое имя Бога, всегда помнить о нем, повторять на четках Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Поклоняться Господу в образе священного в храме божества и участвовать в разнообразной деятельности, связанной с проповедью сознания Кришны, чтобы увеличить число праведных людей и установить на земле прочный мир.
Однако демонам такая деятельность не по нраву. Они всегда враждебно относятся к Богу и Его преданным. Испокон веков они призывают людей прекратить поклонение в храмах и церквях и вместо этого бороться за материальный прогресс во имя чувственных наслаждений. Увидев Господа, личность Бога, демон Хираньякша преисполнился решимости раз и навсегда покончить с этим. Убив Господа своей гигантской палицей, особого внимания заслуживает приведенный им пример с деревом, подрубленным под корень. Преданные считают Бога корнем всего сущего. Они поясняют это на следующем примере. Как желудок является источником энергии, который питает все органы тела, так и Бог является изначальным источником энергии, действующих в материальном и духовном мирах. Обеспечивая желудок пищей, мы питаем энергией все остальные части своего тела. И подобно этому, практикуя сознание Кришны, развивая в себе любовь к Кришне, мы приносим удовлетворение первоисточнику счастья и блаженства. Демон хотел уничтожить этот источник, ибо знал, что если вырвать корень, то есть убить Бога, деятельность Господа и Его преданных остановится сама собой. Такая ситуация сложись она в обществе, доставила бы демону огромное удовольствие. Демоны всегда стремятся превратить человеческое общество в общество безбожников, чтобы они могли беспрепятственно предаваться чувственным наслаждениям. По словам Шидары с вами, смысл этого стиха сводится к следующему. Когда Господь, Верховная Личность Бога, вырвет из рук демона его палицу, возрадуются не только преданные современники, но и умудренные опытом преданные Господа, жившие в древности. So in summary, the eight offenses. И если вкратце мы можем объяснить эти 8 оскорблений. The positive meaning of it. То есть их было 8, и также приводится 8 позитивных значений. First one is Vana Gochara. Первый был Вана Гочара. Somebody who resides in the water. Первое оскорбление – это тот, кто живет в воде. Positive meaning, meaning Narayana, who lies on the water. А позитивное прославление – это Нарайна, который возлежит на водах. Second accusation, he called the Lord a Mriga, an animal. А второе оскорбление, обвинение он назвал Господа Мрига, животное. And the positive meaning is somebody who has to be looked after or sought after in the village or in the forest. И если обратное духовное значение прославления, это значит тот, кого ищут в лесу или в деревне. That's what the great sages are doing. Это именно то, чем занимаются великие мудрецы. And then the other one is Agya, that means an ignorant fool. Третье – это агия, невежественный глупец. And the positive meaning, there is no knowledge which is unknown to you. Позитивное значение этому, что нет никакого знания, которого бы ты не знал. And then there's Sura Adama. Четвертая сура Адхама. The lowest of the demigods. Низший из полубогов. So the positive meaning, Lord of all the demigods, therefore he is the best of all demigods, or God himself. И позитивное значение – это лучший из полубогов, и поэтому он самый возвышенный бог богов. And the next one is Mamekshata, in my presence. Следующее – Мамекшата, в моем присутствии. The positive meaning, in spite of my presence, you are able to take away the earth from me. И позитивное значение, что несмотря на мое присутствие, ты спокойно можешь забрать землю. And then the next one is na swasti yasyasi. Следующее – Насвасти Ясьяси. You cannot go from here without being heard by me. Ты не можешь уйти отсюда, пока я не разберусь с тобой, не наврежу тебе. Positive meaning, unless you kindly take the earth from our custody, there can be no good fortune for us.
И позитивное значение — это до тех пор, пока ты не заберешь землю у нас не будет никакой удачи. The next one is abhavaya, for killing. И следующая бава-я — убив. Positive meaning the killing process of continued killing. You will by your mercy you will kill the process of continued birth and death. You will kill and destroy samsara. Позитивное значение — это по твоей милости ты разрушишь этот процесс рождения и смерти, разрушишь самсару. And then the last one is shucha, grief. И следующее, последнее — шаучам, гриф. Material miseries are extinguished by the Lord's yogamaya. Материальные страдания уменьшаются, разрушаются благодаря йога-майи. So in this way, those who have knowledge of Sanskrit language, they make from the negative, they change in positive, in glorification to the Lord. И таким образом те, кто знают, понимают санскрит, они могут из негативного значения все перевернуть так, это значение, что оно будет прославлением Господа. In other words, the appearance of the Lord is always positive and beneficial for everyone, for the demigods, for the humans, for the demons. И еще одна вещь — это явление Господа, она позитивно сказывается для всех, для полубогов, для людей, для демонов. There is nothing negative in the Lord, like there is no impurity or how we say some fault in the sun. В Господе нет ничего неблагоприятного, негативного, так же, как в появлении солнца. So on contrary, wherever there is a sun or the all good personality of God, that place and all the persons around it, the positive and negative ones become purified. И подобным же образом, так же, как с приходом солнца, куда бы ни пришел, где бы ни появился Верховный Господь, все позитивные или негативные вещи, они убираются. Like Prabhupada many times told, chanting Hare Krishna mantra, positive or negative, is always positive. Как Шрила много раз говорил, что воспевание Харе Кришна Махамантры с позитивным настроением или негативным, это все равно всегда будет позитивным. Everyone who comes in contact with Vishnu or Krishna consciousness become purified, knowingly or unknowingly. Любой, кто соприкоснется с Вишну, с процессом этим, он получит благо и очистится. Понимает он это или нет? Therefore, the Bhagavatam is a wonderful creation or manifestation of transcendental knowledge that everyone who becomes, everyone who is reading it or hears it becomes purified. И поэтому Бхагаватам такое удивительное проявление трансцендентного знания, что любой, кто услышит его, он очищается. Rantaraj Sima Bhagavatam ki jai. Okay then. Thank you very much. We are already late today. Большое, уже немножко мы запоздали сегодня. There is something in the chat. I will accept one question live. Мы, наверное, лучше примем вопрос вот живой, преданный. Если есть, пожалуйста, спрашивайте. Поднимайте руки или спрашивайте. Or is there a good question in the chat? I didn't read. Let's look all through it, if it is relevant for the topic. It's relevant, but I don't know. You decide. It's from Krishna Swarupini Mataji. I'm sorry for the question. In the Bhagavatam, it's often described some stories in which we can hear not so good words towards the Lord. Can we learn how to properly hear these stories if we don't have so much purity
and we don't want to commit some offense. These great devotees, such a Hiranyaksha and etc. When we hear such not nice words. I think the whole class was now that it should be understood positively. Therefore, we should not read the verses just by itself, but with the commentaries of the realized devotees. Ну, мне кажется, это вся лекция была объяснение этого, что мы не должны просто прямо читать слова этих, такие слова, а должны все время смотреть, как ачарьи комментируют их. Yeah. It's actually not a very good question. Не очень хороший вопрос. Quite foolish question. Глупый вопрос. Because Bhagavatam is full of nectar and beautiful names and narrations, and there's maybe a few stories where demons accusing the Lord with some negative words. At least they try, but ultimately we have to see the result. They become destroyed, and therefore, even if you don't understand their accusers as glorification, ultimately the devotees and sages become satisfied because the demons become killed, and there will be peace and harmony in the world, at least for some time. На самом деле в Бхагаватам очень много, мы можем прочитать прекрасных, замечательных прославлений Господа, и только иногда встречаются такие истории, где демоны обвиняют Господа. Но мы же видим, как все кончается для них. Господь их убивает, и, так сказать, правда торжествует, и все преданные радуются, и поэтому просто должны понимать, чем это все может закончиться. Also, we can find everywhere, also in the Bhagavad Gita. One can say, the Bhagavad Gita was spoken on a battlefield, and the Lord is encouraging war. И какие-то недостатки мы можем даже в Бхагавад-гите найти, можем сказать. Вот Господь вдохновляет на войну, война происходит. It's all foolish excuses and accusations, just for the purpose of not studying this great work like Bhagavatam and Bhagavad Gita. Но это просто глупое обвинение, оправдание людей, которые не хотят изучать такие писания, как Бхагавад-гиту и Бхагаватам. Gurmaj, her meaning was like how to understand, because she doesn't want to commit offense these great devotees like Hiranyakšine when they speak like this. Offense against whom? Hiranyakšine. When she hear how he speaks, and she doesn't want to commit offense because he is a great devotee from before. Yeah, inside he's a great devotee, but now he plays the role of a great demon, and therefore the Lord ultimately kills him. He kills not the great devotee, he kills the demoniac covering of it. И да, внутри, может быть, он и великий преданный, но сейчас он играет роль великого демона, и Господь его убил, поэтому он не убил великого преданного, он убил его демоническое настроение. And the attention of Hiranyaksha was not to glorify the Lord. He really wanted to, 8 times he used offensive words. И намерением Хираньякши не было прославить Господа, а 8 раз он его оскорбил. But inattentionally, the mother of the goddess of Saraswati and the great acharyas turned it in a glorification. Но, так сказать, он того не знал, но богиня Сарасвати, великие ачарьи, они трансформировали его слова, и они зазвучали как прославление. In the third incarnation, one of them appeared as Shishupal. Как вы знаете, в третьем воплощении один из них явится как Шишупала. Shishupal, his quota was to offend the Lord 100 times. Так сказать, квота Шишупалы была оскорбить Господа, он мог только 100 раз. Therefore, the Lord forbid that somebody in the audience, they wanted to punish and kill Shishupal, but the Lord told him, no, wait until he had his quota fulfilled 100 times. That was my promise to his mother.
И тогда в этом зале собраний кто-то уже собрался убить этого Шишупалу за его оскорбление, но Господь дал им знак, что подождите, не убивайте его, он должен произнести свою квоту, эти 100 оскорблений, прежде чем я смогу его убить, я обещал это его матери. But then when he spoke the 100 offense, then Lord called his Sudarshan chakra and cut him. И когда он произнес свое 100-е оскорбление, Господь призвал свою сударшину чакру и убил его. And if you read Bhagavatam, this section of Shishapal's offenses, not all 100 are mentioned, but they all also turned in glorification. И если вы этот раздел почитаете, то вот эти оскорбления, там не все приводятся 100, но многие из них ачарьи объясняют, они тоже их объясняют как прославление в то же самое время. So this way. Sanskrit is like that. И вот таков санскрит. The Lord also, Lord Chaitanya with Keshava Kashmiri, had also changed, the words were changed. И в истории Господа с Кешава Кашмири там тоже слова были изменены. So, Lord Chaitanya told you have 5 faults in it, but actually ultimately then when he defeated Kashmiri through his humility and remembrance, then ultimately he told all what you said is not a fault, it's a glorification. And then he changed everything also in positive. Там также Господь Читания сначала он подметил эти его 5 ошибок и указал на них, и так гордость этого Дигвиджая была разрушена, и когда он преисполнился смирения, потом уже Господь Читания сказал, на самом деле, ты все правильно сказал, это были красивые прославления, он уже по-другому их объяснил. You read Chaitanya Bhagavat, then there you can, the whole story is mentioned there. No, actually in Chaitanya Charitamrita, sorry. И если вы прочитаете Читание Чаритамриту, то эта вся история там описана. Chaitanya Bhagavat also, but the more philosophical part of the story is in the Chaitanya Charitamrita. В Читании Бхагавати она тоже описана, но больше философских моментов объясняется именно в Читании Чаритамрите. Good, Hare Krishna, thank you very much. Харе Кришна, спасибо большое. Hare Krishna, see you next time. Увидимся тогда в следующий раз. Hare Bol. Харе Thank you, Кришна. Vasanta. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna, thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Bol. Спасибо, Васанточка. Спасибо, преданная, классная лекция. Спасибо, дорогая Васанта Джани. Харе Кришна. Харе Кришна. Рада вас видеть, милость Гуру Махараджа. Харе Кришна.